you.
الشيخ محمد نازم حكاني، مولانا الشيخ هشام كباني، الشيخ عدنان كباني، الشيخ محمد عادل، مولانا عبد الخالق الخوج ثواني، صاحب زمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام، روح الله سيدنا عيسى عليه السلام، وسيف الله سيدنا عليه السلام، ثم سبق الصديق سيدنا عمر، سيدنا عثمان، إمام الحسن عليه السلام، إمام الحسين عليه السلام، وسيداتنا فاطمة عليه السلام، وسيدتنا خديجة الكبرى عليه السلام، وسير ساداتنا وصديقنا. الفاتحة. بركة الشفاعة يا رسول الكريم، آمين. في بركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر مبارك شهر رمضان إن شاء الله. Everyone good? Alhamdulillah, good. Let's go inshallah. We'll start with our salawat book. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alayhi salam. Salatan tadumu wa tuda ilayhi mamar al-layali wa tula dawam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ووالدنا ووالدكم وأهلنا وأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا وللمعذبين على هذا المجلس ولمن كان سببا في جمعنا، بأن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسول، وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات ويقضي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات، وأن الله ينصر المسلمين ولنية الله الكريم ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني قدس الله سره بجاه خير الأنام، وعلى كل نية صالحة مع حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر المديد في طاعة الله وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سلطاننا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زده يا رب عزا وشرافا ونورا وسرورا وسلطانا ورضوانا رملا في الشيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله، أسانا هذا بفضل الله ويا أكتاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانظروا لله. عباد الله رجال الله
الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي أساتاتي بشاراتي ويصف أمرنا لله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله وسنهدى بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين بالبين وصرف القلب والعين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله وسنهدى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفي الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله سنهدى بفضل الله مدد 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 يا سيد مدد 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 يا رسول الله مدد يا أبو بكر صديق مدد يا عمر فاروق مدد يا عثمان غني مدد يا إمام علي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا فاطمة زهرا مدد يا إمام حسن مدد يا إمام حسين مدد يا سلمان فارسي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا قاسم مدد يا صادق مدد يا مسلمي مدد يا خلقاني مدد 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 سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا فرمادي مدد يا حمداني مدد
مردانی مدد یا صدیق مدد یا یمنی مدد یا امام العارفین مدد یا سخاوی مدد یا مرد ملحان مدد یا قتلانا مدد 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 یا سید مدد 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 یا رسول الله مدد یا امام مهدی مدد یا خلیفة الله مدد یا امام مهدی مدد یا خلیفة الله مدد 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 یا سید مدد 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 یا رسول الله. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Inshallah we have for Prophet sallallahu alaihi wasallam, for Imam Ali, for Imam Naqshbandi, for everyone inshallah. Ya Muhammad rahmatan lil alamin ishmalana ya Habiballah Karim Ya Muhammad rahmatan lil alamin ishmalana ya Habiballah Karim Ya Muhammad rahmatan
نمبر 17 انشالله فارسی بگید. الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر ای یار من ای یار من ای یار بی زنار من ای جر تو دل سوز من ای لطف تو غم خار من ای لطف تو غم خار من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر خوش می‌روی در جان من چو می‌کنی درمان من ای دین من ایمان من ای مهر گوهر بار من ای مهر گوهر بار من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر ای جان من ای جان من سلطان من سلطان من دریای بی پایان من بالاتر از پندار من بالاتر از پندار من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر شب روان را مشعله دیوانگان را سلسله ای منزل هر قافله ای قافله سالار من ای قافله سالار من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر خورشید چون جام روی اندر میان جان من سر خرامان منی ای رونق بستان من ای رونق بستان من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر چون می‌روی بی من مرو ای جان بیتم مرو و چشم من بیرون مشو ای مشعل تابان من ای مشعل تابان من الله مدد الله مدد الله مدد
ازش آمده ازش آمده نام تو جان نام تو جان ای حبیب نام تو جان الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر ایدر بابا 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 ای روح من ای جان من ای دین من ایمان من ای روح من ای جان من ای دین من ایمان من ابل حسن یا ابل حسین ای در بابا 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 تو کشته دولتی آینه سعادتی تو روح پاک سیادتی منای ناب عبادتی شیدای شور شهادتی بیدی و بینایتی ابل حسن یا ابل حسین ای در بابا 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 علی علی نوای من علی علی دعای من ای سید و مقتدای من تویید من اللطای من محبوب من دل ربای من ای دل خوشی فردای من ابل حسن یا ابل حسین ای در بابا 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 تو یاور پیغمبری برادر پیغمبری یله آدم شیر خیبری مولای سلمان و غنبری ساقی شراب کوثری خانم تو را با چشم تری ابل حسن یا ابل حسین ای در بابا 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Inshallah, let's do some of from the Arabic Salawat book, page 94.
جشن آمدن رسول انشاءاللہ. جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 اللہ، بولو اللہ 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 اللہ، بولو اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف شور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ 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 اللہ، بولو اللہ 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 اللہ، بولو اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ 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 اللہ، بولو اللہ 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 اللہ، بولو اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی علی ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ 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 اللہ، بولو اللہ 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 اللہ، بولو اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ۔ شاہ مدینہ 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 شاہ مدینہ، طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، او سلطان و مدینہ او سلطان و مدینہ او سلطان و مدینہ او سلطان و مدینہ، تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، سارے نبی تیرے
در کے سوالی او سلطان مدینہ او سلطان مدینہ او سلطان مدینہ او سلطان مدینہ تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تاریکیوں میں شمع جلائی ہر سمت چھائی ہر سمت چھائی رات کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی او سلطان مدینہ او سلطان مدینہ او سلطان مدینہ او سلطان مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی او سلطان مدینہ او سلطان مدینہ او سلطان مدینہ او سلطان مدینہ ہے نور تیرا شخص و قمر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں پھولوں نے تیری پھولوں نے تیری خوشبو چرا لی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی او سلطان مدینہ او سلطان مدینہ او سلطان مدینہ او سلطان مدینہ مذہب ہے تیرا سب کی بھلائی مسلک ہے تیرا مشکل کشائی مسلک ہے تیرا مشکل کشائی دیکھ اپنی امت کی دیکھ اپنی امت کی خستہ حالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی او سلطان مدینہ او سلطان مدینہ او سلطان مدینہ او سلطان مدینہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے
نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ عید میلاد النبی کی شب چراغ کر کے ہم قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے عید میلاد النبی کی شب چراغ کر کے ہم قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گور تیرا جگمگاتے جائیں گے تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گور تیرا جگمگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ 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 تو ہے عاشق نبی سب کو یہ بتائے جا مصطفیٰ کے عشق میں محفلیں سجائے جا جشن آمد نبی جشن آمد نبی دل سے تو منائے جا دل سے تو منائے جا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ دامن نبی پکڑ اور خدا کا نام لے پرچم نبی کو تو آگے بڑھ کے تھام لے نعرہ محمدی نعرہ محمدی زور سے لگائے جا زور سے لگائے جا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ گفتگو کی ابتدا کر تو لفظ تول کر دل سبھی کا جیت لے میٹھے بول بول کر جن سے تجھ کو عشق ہے جن سے تجھ کو عشق ہے ان کے گیت گائے جا ان کے گیت گائے جا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ مرشدی کی بات کو اپنے پلے باندھ لے
سامنے جو آئے وہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لے. اونچا رتبہ پا کے تو اونچا رتبہ پا کے تو مرتبہ بڑھائے جا مرتبہ بڑھائے جا. یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. باغوں میں بہشت کے رات دن تو گھوم کر اپنے والدین کے ہاتھ پاؤں چوم کر وقت کو جگائے جا وقت کو جگائے جا. دل میں گھر بنائے جا دل میں گھر بنائے جا. یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. پیار کر تو بچوں سے عزتیں بڑوں کی کر. دامن مراد کو اپنے تو دعا سے بھر. سیرت نبی سے تو سیرت نبی سے تو فائدہ اٹھائے جا فائدہ اٹھائے جا. یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. یوم مصطفیٰ تجھے اب کے یوں منانا ہے. سبز پرچموں سے گھر خوب تر سجانا ہے. جشن آمد نبی جشن آمد نبی دل سے تو منائے جا دل سے تو منائے جا. یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. Page 137. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. چنگیاں کے مندیاں چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. چنگیاں کے مندیاں چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام. لوکی کہندے خاص میں تے آما تو بھی آما. لوکی کہندے خاص میں تے آما تو بھی آما. پردہ چے پایا ہی تے پردہ چے پایا ہی تے پائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. چنگیاں کے مندیاں چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. حشر دہاڑے جدوں عملاں نے تولنا. شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا. شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا. کمل چے اپنی چھپائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. چنگیاں کے مندیاں چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں. تیرے باجو کسے مینوں سینے نال لایا نہیں. تیرے باجو کسے مینوں سینے نال لایا نہیں. سینے نال لایا ہی تے سینے نال لایا ہی تے لائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. چنگیاں کے مندیاں چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں.
سونیا نام تیرا لے کے آقا شان اساں پائیے تیرے ہاتھ ڈور سائیاں آپ ہی چڑھائیے تیرے ہاتھ ڈور سائیاں آپ ہی چڑھائیے چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیا چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں Page 146. تو کجا ملک تو کجا من کجا 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 تو امیر حرم میرے سامعین سائس جبریل امین سائس جبریل امین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو من کجا تو کجا من کجا نسبت تیری ایمان ہے نسبت تیری ایمان ہے خوشبو تیری عرفان ہے خوشبو تیری عرفان ہے تصویر تیرے خلق کی تصویر تیرے خلق کی قرآن ہی قرآن ہے تو حاصل دنیا دی یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا 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 خوشبو تیری جوئے کرم خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم آنکھیں تیری باب حرم نور ازل تیری جبیں نور ازل تیری جبیں یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا 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 تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں دو روزوں کی دستار باندھے ہوئے میں دو روزوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے 400 کعبہ عشق تو میں تیرے 400 تو اثر میں دعا تو کجا من کجا 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام
A'udhu billahi min shaitan. Alhamdulillah. Inshallah. Where are we on now? Alhamdulillah. إلى شيخ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية وسائر وساداتنا وصديقين. الفاتحة. الحمد لله. ذلك الشفاعة يا رسول الكريم. الحمد لله. الحمد لله. شكرا. It's a broadcast. Alhamdulillah. Inshallah, what we're going to do now? Inshallah, here we go. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Fatihullah ya Rasulu ulul amri minkum. And always a reminder for myself, Ya Rabbi ana abdukal ajizu da'ifu miskeen zalim jahal, but for the grace of Allah that we are still in existence. Alhamdulillah. Inshallah. What do we have for some questions, inshallah? As-salamu alaykum Sayyidi. Alaykum as-salam wa rahmatullah. Is it normal for someone to feel a very heavy sadness and cry for days during Ramadan, someone's first Ramadan, for regrets of the past? Is it normal to feel a great heaviness and to cry for many days at the beginning of Ramadan or any time during Ramadan and regret for everything that we may have done in the past? Normal, not normal, that is not the word. There is no normal in the emotional states within the soul of somebody, but it is a part of the training to have an immense amount of regret. And every time we establish the connection, the soul is conveying to ourselves where we came short of our promise to Allah. And that is the beauty of the heavenly connection, is that it is continuously trying to recalibrate the portion of the soul that is within insan. So we have the higher, what they call higher conscience, and then the consciousness that's within ourselves. So some say soul, consciousness, all these different terminologies, the end result is the same. There's a light in which Allah has kept in Divinely Presence, and He would not give that light to humans to destroy it, or that to let devils to take that light and destroy it. Only a very small drop of that light is sent into the physical body in which we know, and this physical body is powered by that energy. And as soon as we make our meditation, our salah, our tafakkur, all these practices, it's to communicate with that consciousness, that one that was sent from the heaven. There's a creation inside us that's from the heavens. Its food and sustenance is heavenly, its coordinates are heavenly, and our life's duty was to connect to that inner being, that inner consciousness, and let the inner consciousness and the greater consciousness to talk and communicate. So to let this inner light within our heart flourish, develop, and allow that inner light to communicate with the greater light that God has given to us, and that He keeps our light in His Divinely Presence. And that's what keeps it to be purified, that's what keeps it to be powered. Imagine that if Allah didn't keep that light, so like technology, people have to think of it that it's the power that's close to the nucleus. Allah keeps that power and energizes it. By virtue of that power, it's being sent a power onto your physicality, like an unseen wireless connection that's coming to us.
If Allah didn't keep that arrangement and sent everything to you, well then devils would do things in life to block your connection and destroy the inner light and the soul of people, and they would be disconnected from the Divinely Presence. So that would be a different reality, but Allah doesn't want this creation to be disconnected at any moment, nor can they exist without that connection. So Allah sends the power and like a Wi-Fi wireless connection, because there's no wire on us. That wireless connection is emanating and powering us, and that's why Allah is everywhere, but you can see Allah physically with no shape, but Allah's energy and power is everywhere. That's why Allah describes, I'm closer to you than your jugular vein. That power that is powering you, our life is to connect with that reality. And that's why then the science of the tafakkur is that people don't understand. It's not that you can just close your eyes and connect, because we've built up so many barriers and badnesses and bad characteristics. We have brought in many different occupants within our body, many unwanted inhabitants within the human body of energies and things that we have collected along our lifespan. Those don't allow this communication from below to above. And so when Allah wants to guide, then He sends them to the guides that come and teach you how to clean all of this garbage, take away all of this, and they're like the cable connection company. They facilitate the connection. They can bring the energy from your higher reality, purify your lower reality and make and establish the connection, especially in their presence through the live broadcast or physical nearness. The energy that Allah has given to them, they can grab the two and bring them together. And their energy is sufficient enough to push away every type of negativity and block upon people. That's why it's very difficult for certain people to even log in, tune in or watch, because their inhabitants are worried. They're saying, oh there's like an energy in this person, in this broadcast, and they make them to be scared. And we have many emails like that. They play 2 seconds of the show or the live broadcast or the program on Saturday, and the person gets very scared and turns it off. It's not that the person got scared, but the inhabitants that they have brought within their wujood, within their being, doesn't want to see this at all, doesn't want the energy that's coming from there, and it knows that that energy is coming now to sort of clean and house clean everything. Like a flame, like a fire from Divinely Presence, it comes and begins to burn everything of what Allah doesn't want. So anything that Allah doesn't want within that insan, heavenly lights are like a fire onto these bad characteristics. So that's the whole sort of nutshell of tariqah. When we have all these bad characteristics, it's like a stormy day. How are you going to make your connection? How are you going to connect to the satellite? So Allah gives this as a mercy to people that be with them, learn from them, associate with them, and as soon as you're in their presence, watching their broadcast, doing zikr with them, doing the mahfil with them, then the energy that Allah sends, it clears all these blockages. So people say, oh when the broadcast is on and we're watching live or we're doing the khatam, I feel my connection is very strong. Later when I try to do it I don't feel anything. Well that's a given, because that energy is there. That's a time in which all connections can be made. As soon as the broadcast begins, the zikrs begin, the energy comes into the room, the energy comes into the heart of insan and makes the connection and facilitates that connection to be strong. And then when you go away, the shaykh is then teaching, then every day try to connect, try to connect, try to connect, because you're going to go through all your clouds and storms and every type of obstacle that's within yourself, and it's not easy. And that's why Prophet described this is the greatest struggle. To struggle against oneself and all these desires, and I'm not going to do it and you're going to do it, I'm not going to do it. That's the great struggle on how to go through all of this,
how to fight all of the bad desires, laziness and all the characteristics that come and say not to do and don't do. And especially in these days of difficulty when there's so much motivation to connect and to receive the light and to do the practices. The devils are very strong and they insist on the person, don't do it, you don't need to do it, you don't have to need to do it now, do it later. And then it becomes so late at night that you're too sleepy to do anything. But that's the whole concept of trying to make the connection. The shaykhs are here not to take your test and to give you all the answers to your test, but merely to help in your guidance so that you can answer your own test in life, you can go through your own struggles in life so that you can make your connection with your greater reality and that way you can get the inspirations that Allah has set for you and what He wanted from you when He sent you upon this earth, inshaAllah. And every time you do make the connection there's an immense amount of sadness. And that's from what we talked about earlier, alastu bi rabbikum qalu bala, that Allah sent us on a day of promises that, you promised to do all these things and we said yes. And when we make the connection there's a reminder. As soon as that connection comes, oh my God, I remember, my soul remembers, I promised, and I'm falling very short on what that promise is. So there's a tremendous amount of the sadness, like a reunion. And it's a beatific sadness, it's not a sadness of immense grief, it's a sadness of beatific closeness to that reality, inshaAllah. Where there is a grief that I'm not fulfilling, but Ya Rabbi grant me himmah, strength, grant me the zeal in which to do more and to improve myself, inshaAllah. As-salamu alaykum Mawlana. Wa alaykum as-salam wa rahmatullah. How can we prepare our itikaf space physically and spiritually? Yeah, how to prepare for itikaf is that everybody to their ability, that people who are working they have to work and they can come back from Asr till night time and ask the family to give me a little bit of space, that when I come home I'm going to go into this area and I'm going to try to do my practices and just for these 10 days try to dedicate my time with Allah. Make sure that that area that you're using is clean and perfumed and you should have already had some place for your meditation and your spiritual practices, and you begin to do the practices that you can, and not to overwhelm yourself. This is not about that you're going to achieve something. This is about with a state of love that you want to enter into that state of worshipness, if that's what you want. There's people who don't want to do it, that's not a problem. This is not a mandatory where we get emails now saying, oh, I can't do it so I'm not going to follow you guys, or everything here is all voluntary. These are not the fard in Islam, these are not mandatory by Prophet. These are all voluntary worship. When the servant has done their obligations and they approach me through voluntary worship, this is the state of voluntary worship. These are the sunnah prayers, the sunnah actions, these are the actions that people do with love, the zikr, the mahfil. They're not a wajib, they're not mandatory. So if the servant wants to do and participate in isolating, the practice of isolating, at least trying to do a little bit of the isolation if they want, then they can get the different wazifas and what to recite and make sure the area is clean. And when they enter into that state from work, they come home, they shower, they wash, they put on specific clothes for the itikaf, for meditation, that they didn't wear outside and walk through the mall with those clothes. So it's something that it's like a special state that you put yourself into. I wash, I put this ritual washing and put these clothes and enter into that meditation and isolate. And I isolate myself like my grave, that Ya Rabbi I'm entering into a state of like my grave, that I want to be in my nearness to you and do my recitations and my practices. And we already described the state of itikaf is to cleanse the grave of every badness and bad characteristics. Ya Rabbi let me to make that grave of mine from difficulty to be filled with light, and bad characters to be taken out from me and from whatever would be coming to me in my time in the grave. Let this to count
to those 40 days that everybody has to do, that these 10 days let it to count towards those 40 days to be lessen the difficulty of the 40 days of the grave, inshaAllah. As-salamu alaykum, Shaykh. Wa alaykum salam. Can the Shaykh talk about the reality behind tasting zikr and its connection to the malakut? The reality of tasting the dhikr in relationship to the world of light. Yeah, everything has a reality that when the servant is opening up their spiritual state, their spiritual state has a state of energy, and that they feel the energy, they have a taste and smell for that energy that's being produced. And that's why tariqah is a dhawq, is a state of taste. So they say, okay, like what laws did you study, what madhab are you in and where did you study? But when it comes to tariqah, old times they would say that, what school are you taking your taste from? So the turuqs come to perfect the person to reach a state of taste. That's why the tafakkur. And that's why it seems like nobody teaches tafakkur anymore, so how could they reach a state of taste? So it means that they have to come in to be trained on what is the bad characteristics, what is the goal, is the world of light, how to put the bad characteristics down, how to follow the Shaykh's teaching, but more important is how to sit with yourself and to know yourself. What are your characteristics, what are your angers, what are your bad characteristics, and that to make your connection with the Shaykh in the spiritual world. And when people ask, who to connect with, you have to follow your heart. There's no force on something like that. Some people don't have any understanding at all for this Shaykh or that Shaykh, and you can't force anybody. Whom Allah has partitioned, He partitioned them already through the world of light. So you connect with your heart, visualize the Shaykh in that presence, and then you build that spiritual connection with the tariqah, with the Shaykhs. And you do all the practices that you have to do, and as the energy is increasing, your spiritual connection is increasing, you begin to feel the zikr. And you feel the heat, you feel the energy of the heat that are coming. And even in the talks you feel the talks, you're inspired within your heart from the talk, and even more that being is conveyed. These talks are coming with encryption. You know how in the dunya they send messages with encryption, those are usually for nefarious organizations. The heavenly message is encrypted by light even before they understood this level of encryption. That everything that Allah is doing from the heavenly realm, every talk is coming out and going out to millions. Not the 10,000 people, but in every association could be hundreds of millions of jinn that are listening. And this message that comes out to them is coming out with an encrypted signal, that through everyone's heart they have a decoder and a cipher within their heart. And to their degree Allah unlocks their decipher, and the message comes into them the way Allah wants it for them to understand. So it's a very complex system, but for Allah everything is easy. But don't think it's coming out like kindergarten. For Allah everything is amazingly complex, but it comes out very simple for Allah because there's no difficulty for Allah. So when He orders these guides to speak, when they speak, every guidance that comes to them is a guidance through light. So it's not what your ears are hearing only, those you take what you need from what you're hearing with your ears, but more important is the guidance that's coming in through this light and through the soul. Your soul has a key and a decipher, and each soul is a different unlocking code. So as soon as the talk comes, it deciphers that talk and unlocks, and they get information within their heart and soul of what they were in need to understand. The closer the servant reaches towards that reality and their ability to know themselves, their code will be more known to them. Means that it opens very easy for them,
and what they're deciphering becomes their ulum that is being conveyed into their heart. And that's how the shaykhs are picking up ilm laduni wa hikmati bis-salihin, because when they would listen to their shaykhs they were given their deciphering code. So as soon as the shaykh would talk they were deciphering all the realities that Allah is sending within their soul. And once they make their spiritual connection they can connect with the shaykhs of the tariqah from beginning of tariqah to end of tariqah. And those shaykhs come and again convey just light. They appear before them with light flowing, and these lights come in and their hearts are deciphering all these codes that Allah is giving to them of knowledges. So alhamdulillah, there's so much to reach to in this world of malakut and spiritual realities when the person is trying to open their reality and not stick on just the physical existence. And the immense non-importance of the physical existence. The physical existence is not so flattering, it doesn't seem like much is happening. That can't be it. There must be an immense ocean of realities that people are not understanding and not reaching to. And it's not about physicality, it's not about I'm going to sit and listen to him and then I'm going to think about it again and then I'm going to go into what he's saying. This is not here, this has nothing to do with here. All of these realities they're teaching is you have to unlock your soul, unlock your heart, make your connection so that your light is emanating and all these encryptions are active within the heart of that insan, and everywhere they look they can pick up its realities and its secrets, again depending upon their darajat, inshaAllah. As-salamu alaykum Sayyidi. Wa alaykum as-salam wa rahmatullah. If anyone sees the punishment of rats eating him and the pain is so real that it's not forgotten even after a long time, is it related to any specific bad characteristic? Please guide. If anyone sees rats eating them and the pain associated with these rats eating them, is that associated with bad characteristics? Yes. That's if you don't have psychological difficulties. So be careful when we teach these things that people with psychological difficulties they can imagine many things because the neurons are not working correctly and they can take everything and imagine everything. This is outside of that. This is for people who are in a spiritual progression or Allah putting them through spiritual states, and that's from what we talked about of the grave. Every bad characteristic Allah will make it to have an energy, and this is from hadith of Prophet that every goodness will manifest as something good and every badness will manifest as its own creature of what it is. Everyone can imagine what a rat is. So the character of the rat just goes around and contaminates everything, and it's just not there for good, and it lives at the lowest level. So when society is here and every waste and dirt of the society goes down to the sewage, the rat is at the sewage. So Allah is describing them, the characters of a very low reality, the energy of that type of creature is a very low energy. So this represents the badness of people, and the ratting type of character, everywhere it goes it just spreads its contamination and its dirtiness. So the rat is familiar, and they even use it in movies. Everything that Prophet taught, how it's amazing how they use this in movies. They say, oh you're a rat, you act like a rat. The person who tells on people, that's somebody who's backbiting or gossiping or spreading rumours about people. They say, you're a rat, you're a rat, we don't rat. They use this in like gang movies, don't be a rat. This is all the teaching of the characteristics. And we said before also Prophet described about dogs, that what was the nature of a dog and the danger of a dog. And there's a society now that has never been actually call themselves dogs. This was never in any history that people would say, hey dog, hey you're a dog, hey you're a dog, you're a dog, I'm a dog, we're dog. And Prophet described that watch out for these dogs, very dangerous.
And all of a sudden you come into a life where we're towards the end of this life and there's a group of people that associate themselves with that preacher that way. So these were isharats from Prophet. These are dangerous characteristics that have overtaken this humanity. And that's why they say 99% of humanity is not really human anymore, and they don't act human. They just act like the bad energy that has overtaken them, and they take on the animalistic character. So they lost their humanity and they don't act like humans. You can see the actions on television when we watch the news, they're not acting like humans. So the humanity is evaporating from this earth, and there's a bunch of people just with shaitans inside them. Sayyidi, how can I join your tariqah? I've always watching the lecture of Shaykh Nurjan on YouTube, and I'm interested to gain knowledge and to purify myself to attain the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. Walaikum salam wa rahmatullah. How do I follow the tariqah? And we're watching these YouTubes. Alhamdulillah, Naqshbandi tariqah. So they have the online bayat and you recite the bayat and say, I'm with the Naqshbandi shaykhs. My shaykh is Shaykh Nazim Haqqani, Shaykh Abdul Faiz Dagestani, Mawlana Shaykh Muhammad Adil, with the barakah of Mawlana Shaykh Sham, Shaykh Adnan, and I'm with the Naqshbandi shaykhs. So very easy, you make your intention, you recite your allegiance and bayat to the tariqah, and you continue to follow all that we have taught from this way. Is that's just the initiation for your nafs to agree with what you've already been doing. Most important in the tariqah is that to have a real bayat is that you live and breathe the way. You're studying it, you're supporting it, you're listening to it, you're learning how to make the connection, and that's tariqah. That no doubt your heart is associated and locked with these shaykhs, and you're trying to reach to the fires and to the spiritual state where Allah described everybody to enter the house through the correct door. So we're asking that, not only the physical door of this world to be with them, but I want to be in the correct door which is the heavenly door, and to make my heavenly connection with them, to be in the world of light with them, to receive their faiz, their teachings. And that's why many people as soon as they start the practices of the tafakkur, they're having dreams of Shaykh Nazim, Shaykh Dagestani, Mawlana Shaykh. All these shaykhs are coming to them because you've opened now that doorway. And it's up to them how they're going to visit you, teach you, and what type of inspiration they're going to give to you. And that's what's important, is that you make the connection, you do the practices, then that's the real bayat, that you're living and breathing the way, inshaAllah. As-salamu alaykum ala Hazrat. Walaikum salam wa rahmatullah. I have a question. When a person tries to quit any addiction he suffers from withdrawal symptoms like cold turkey, mood swings, depression, etc. How should they handle it? What's the question? When a person tries to quit any addiction he suffers from withdrawal symptoms like cold turkey, mood swings, depression. How should they handle it? Well, when a person tries to leave an addiction, they have all sorts of withdrawals and detox and mood swings, and how do we deal with that? One is that to know that the addictions are real, and that there's a nefarious and a wickedness that enters in within the person. So the spirituality of detoxing is that these creatures don't want to come out. So for one, the lightest one for people that it's more prevalent amongst people is smoking. You think it's just a cigarette with some toxins, but it represents something of a spiritual nature of the shayateen. And every time somebody inhales, the progeny of shaitans enter into the lung of that human. That's why Satan developed that, evilness developed it. Every puff they take, because their nature is of a wind, and this dirty, contaminated, and they say about 100 different carcinogens, poisons are in that. So poison meaning what? These are the zuriya of shayateen, these are the children and offspring of nefarious energies. As soon as somebody inhales and takes their puff,
hundreds of these are being born now into their lungs. Because their nation is in billions, could hundreds of millions could be fitting in a room because they don't have a mass like us. So imagine how much negativity is being sent into the lungs of somebody, the progeny of these nefarious creatures, that they're inhabiting the lungs of that person, the wujood of that person. They begin to occupy so much inside the person, they control how the person talks. So you see these smokers are very fiery in their character, very angry. It's not him because he's got 10 million shaitan inside of him breathing inside his lungs. And every day he's bringing new ones by every puff and inhaling that he's putting into his body, she's putting into their body. So of course no doubt when you want to stop, it's not that you tell everybody, get out, I'm finished with you. It's like trying to evict a whole bunch of people that are living in your apartment that you didn't want them to be there. And the eviction process is very difficult. You can't just say, I changed my mind, everybody out. You have to call the police, you have to call the sheriff, and you have to call people to get them out. So that becomes then the du'as and all the practices that as soon as you tell the shaykhs that, oh I have this thing, and it's okay, recite Surat al-Fatiha on this water, recite it 40 times upon the water, and keep reciting and drinking every day this water with the du'as, the Sharaf al-Nabi, and ask for the shaykh's du'a, and they start to make du'a for you. Drink this water because this light goes in and begin to push these bad characteristics out. And that becomes then the salawats, the awrad and all these practices to keep a rope of light that keep pushing in and pushing these occupants out so they don't come back and they don't inhabit the body where the person doesn't want to. And that's the source of every bad action and bad characteristic, is they come in and inspire the servant from smoking. Then they say, well why don't you just put some drinking on top of that, and then they usually from smoking start to do some drinking, and then from drinking they start to do other things and lose their ability and to say yes and no and to understand the difference of yes and no. And these are gateways into many different difficulties and horrific characteristics. Most massacres of people were done by people who drink. So when they were massacring even troops of prisoners that they were watching, they were supposed to be watching these prisoners, and they have stories of them, they would get drunk and then go in and then massacre people. So the most horrific crimes are done by people who drink. Why? Because they lose their God-given ability just to understand and say, this is wrong. And that's all shaitan wants. He wants to enter into their bloodstream, enter into their hearts and overtake their ability to answer correctly, to think correctly. And that is the struggle for mankind, to abstain and to stay away from that and to move towards Rahman and to divorce anything from shaitan and to leave the satanic kingdom, inshaAllah. As-salamu alaykum Sayyidi, is it the same with vaping when they don't use tobacco? Is it what? Is it the same as vaping but no tobacco? Is vaping… yes, we have talks on that also. Vaping was shaitan's way of killing you faster, because they found out through the heat of the cigarette it can only go so deep. The warmth of it hurts and burns the lungs. So vaping they found actually was significantly worse, because with the cold it can go much deeper into the lungs and crystallize onto the lungs. So that's why immediately shaitan tried to kill everybody with vaping right before he introduced this pandemic. Can you imagine if Allah's rahmah had not brought awareness to the vaping, how many young people would have died during this pandemic? Because right prior to this pandemic the world came out and said, oh this vaping is actually dangerous, we got to stop it, and many states and countries banned it and put all sorts of controls, because kids were all just vaping thinking it's just cold and no, not a big deal. But had that come with the mixture of what shaitan wanted to do with the pandemic, they would have all died with the flu, because they wouldn't have been able to fight the flu. There was crystallization on their lungs from what they were doing. So these are all
weapons of shaitan, so that mankind never reaches their trust. We said that if a person reaches to be rijal and reaches to God's satisfaction, Allah would dress him with the power of 1000 men. So it's a chess game. If they get into the board and they become knighted by Allah, they are the strength of at least 1,000 men. When shaitan knows the game, he's not going to let you get to that side of the board and to be knighted by Allah. And that's the whole shatranj, the whole game of chess is that reality. You're moving on your board to get to the king and queen and the heavenly kingdom, so that Allah will knight you. Once He knights you, you move on this board in any direction you need to. Means Allah support you with an immense support and have many abilities that become now a weapon against shayateen, and they're very scared of insan once he reaches towards that reality. So their whole life and their whole existence is to destroy that and never allow them. That's why drink and smoke and all of these activities are meant to destroy insan and destroy their ability to be knighted by Allah, destroy their lungs, destroy their blood, destroy their liver and their heart, so that they have no value to Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon, salaamun al mursaleen, walhamdulillahi rabbil alameen. Sharaf al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi kiram wa ala mashaykhina fi tariqat Naqshbandiyyah al-Aliyyah wa sayru wa sadatina wa siddiqeen al-Fatiha. Alhamdulillah, inshaAllah. What night are we on? Because we have for the 21st, which will be the 20th, the night of the 20th, we gather for the Imam Ali's Salam's Ursa Mubarak, which would be when? Sunday? 20, then tomorrow would be the 20th, which is the 21st. Okay, I gotta see what we're gonna do. I'm at the invitation. Okay, so tomorrow night they'll be doing a broadcast. I'm going to attempt to join that one. I'm somewhere, but I just have to take my iPad there, inshaAllah. So tomorrow night we will gather for the Ursa Mubarak of Imam Ali salam, inshaAllah. inshaAllah بنيات ختم خوجكان. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مددكم ونظركم. فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام ومن كل ما يخالف الشريعة ومن كل ما يخالف الطريقة ومن كل ما يخالف المعرفة ومن كل ما يخالف الحقيقة ومن كل ما يخالف العظيم يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار
يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 انشراح الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. إخلاص الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل أجمعين الحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى أرواح مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية وسير وساداتنا والصديقين. الفاتحة. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد ناجي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد ناجي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد شفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد شفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله والسلام على بذكر الله تطمئن القلوب بلايا الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حق 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 نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله حق 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 الله الله حق
الله والله حق الله والله حق الله والله حق الله والله حق الله والله حق الله والله حق الله والله है 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 الله अल्लाह है अल्लाह है या क़य्यूम 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 हस्बुल्लाह व निअमल वकील نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حافظ يا حافظ يا حافظ يا الله يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا معين يا معين يا معين يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا جبار يا جبار يا جبار يا الله يا قهار يا قهار يا قهار يا الله يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا الله يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا الله يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله يا ودود يا ودود يا ودود يا الله يا ودود يا ودود يا ودود يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله
سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله يا سلام يا سلام يا سلام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله أنت الله أنت الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا أحد يا سماء صل على محمد يا أحد يا سماء صل على محمد يا أحد يا سماء صل على محمد يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ربنا الله 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 سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله أظهره الله أجابنا الله أظهره الله أجابنا الله أظهره الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله نصره الله أجابنا الله نصره الله أجابنا الله نصره الله أجابنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا غالبا غير مغلوب 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 يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب.
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام، نقشبندية العالية خاصة روحي ممتلكة وأوتخديك شان نشبه محمد ويسى البخاري، ستانا أولياء الشيخ عبد الفيز الداغستاني، ستانا الشيخ محمد نازم حقاني، مولانا الشيخ هشام كباني، الشيخ عدنان كباني، الشيخ محمد عادل، مبد خالق الخوش دواني، صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام، روح الله سيدنا عيسى عليه السلام، سيف الله سيدنا عليه السلام، ثم صاحب بكر الصديق سيد محمد. The speaker collected here. Where was I, Shaykh? Abu Bakr Siddiq, Umar, Uthman, Ali, Imam al-Hasan, Imam Hussein, Sayyidina Fatima alayhi salam, وسائر وساداتنا والصديقين. الفاتحة. الشيخ السوري الكريم. آمين. الحمد لله رب العالمين. Inshallah, Allah Azza wa Jal bless and bless everybody out there. Inshallah we have a program, then we'll try to broadcast for tomorrow night inshallah, for the Ursa Mubarak of Imam Ali salam. Haqqan Nabi Kareem, inshallah entering into the last 10 days of Ramadan and Atkum min an-nar, and the immense lights and blessings of the oceans of power and the power nights. Inshallah Azza wa Jal dress us from these lights and bless us from these lights. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah. As-salamu alaykum.